Dal Norina ni kanesa nyela ni hemme no tutwa. Oge lugo gai we wetelo no bulukbo oku aino no geji we noko. Ihe gene banyanya no toto about 2023 polls. Lessons from Ekiti Guber election. I'm on 18th of June 2022. Yeah, no one no niana ndi Ekiti melon rapota we rapota Abiodun Oyebanji Kobolo governor elect na Ekiti state. Owebu na icho no tututa ka ine Ekiti anya ka ifu ife ndi megasi na nya bu nropota emelo. Ife di mma meleba ka ifu otu egesi we mele ya we na aga niru. Onwekwanu nke na adiro mma emelo na nya bu nropota ka ifu otu egesi we mie ka odi mma. Maka na ine nejela anya na nropota aga eme na aro 2023 nya bu general elections aga eme na aro 2023. Obu na onwe ihe di mma maobu ihe ọma megasi na nya bu election Ekiti ai na anya fu ka egesi we mie ka o we kawanye mma. Odi mma inwe ndi oba puli China ha no n'ụtụtụ a iji we tinye ọnụ n'okwu wee mala ihe bụ ihe ahụ dị iche iche megasịrị na anya bụ nrọpụta emelo n'Ekiti steeti. Anyị nwere Nonso Orakwe, state coordinator, not too young to run. Nonso, no, daalụ n'isonyela anyị n'ụtụtụ a. Daalụ Chidimma. Daalụ nọ ndị Anambra ka anyị nọ ya n'ụtụtụ a. I was a comrade Uzo Ekemezie. Uzo bụ a public affairs analyst. Comrade, no. Chidimma, ụtụtụ ọma, ndị banyị na-ege anyị ntị, biko, na ya na ya ka kparịta ụka. Ọ dị mma ka ibido ebe ị nọ nso ya bụ nrọpụta emelo na Ekiti steeti. Kedu ka isi wee fụ ya nye ihe niile melo ama m na ị gara Ekiti mana ị nọ na ebe nọ wee na monitor wee fụ ka ya bụ nrọpụta si wee gaa na ma ihe niile na news niile na fly na social media ka ndị mmadụ si wee go enwekwa reports from international observers na ndị niile nọ wee fụ ka ihe si wee gaa mana gị nwa bụ Nonso Orakwe kedu ka isi wee fụ ihe niile mee na ya bụ nrọpụta na Ekiti steeti. Okay, nke mbụ bụ na nrọpụta afọ otu eji akwadobie owelu bụ na ọ bịara gafee na Satọde gara aga. Ọtụtụ ndị mmadụ gara nyochapụta ife mere ebe afọ nke na anyị nwa as Catch Them Young Community Initiative anyị agbachiro nkịtị anyị sokwazi na-etinye anya na anya ma ife. Nke mbụ bụ na achọgodoro nka nkene ndị INEC maka na ọ dị ka ọ na-abụ kwa election ọbụla fa na-ewepụta ife ga-adị ndị be anyị mma. Ọ bụrụ otu ọ dị n'arọ ndị gara aga ka ọ dị n'arọ a. Ife anyị chọpụtakwuziri bụ ife mkpọbi ụkwụ ebe afọ bụ ife a na-akpọ critical incidents nya bụ ebe nwere ihe dị ka ọgba aghara gasị. Anyị nwetara ebe 29 points ebe nwere such ọgba aghara do na mmadụ anwụghọ. Nke ọzọ bụrụkwazị na Bivas lụrụ ọrụ ezigbo ọlụkọ ọlụ ọfụma n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị mmadụ ka Bivas afọ ewepụtara afa ha. Ihe eji ewepụta afa ha bụ na ịma na ewepụtara new polling points, okay, polling units. O wee bụ na fa were nya bụ polling units welu kaadị wee jebe na ebe abụrụ ebe fa kwesịrị ịtụ. Na o kwesịrị na INEC nke a bụ ebe INEC nwetụrụ mistake. O kwesịrị na mgbe ekreti nya bụ polling unit na INEC kwesịrị ikwu nekwa ndị ekreti ọfụ nekwa na ebe unu ga-atụ akwụkwọ mana ọ dịghị otu afọ. So o mee na ụfọdụ ndị mmadụ atụnwụghọzi nya bụ akwụkwọ. Nke ọzọ bụ na ejela afịa azụrụ ezigbo afịa azụrụ afịa nke bụ na alụka ofu political party aka nya bụ APC ebe fa na-eshia 7,000 na-ekekwa 5,000 respectively na ebe fafe na-enwero igwe mmadụ ebe afọ ga-enweta vote. So fa na-eke ego afọ ewee tụọ enye gị ego ịpụta eche m na ụdị ife enye gị akwụsị. Mana ebe enye gị ego aka na-eme enye onyere ego owenyite akwụkwọ gosi ebe ọ tụrụ wee je nalụ 7,000 nalụ 5,000 as case may be. So ife a bụ ife ndị afọ gasịrị ebe afọ bụ ife gbagwochuru anya na 16 local governments enwere ebe afọ
ọtụtụ ihe ndị a bụ ihe achọpụtara and nke ọzọ bụ na mgbe a na-eme campaign ọtụtụ okwu ka ekwuru ọtụtụ okwu ka eji ego welu gbaa ndị mmadụ ume na ọ bụ na-abịa na a ga-eji ego mee nke a mee nke ọzọ na-anapụzi ndị ọzọ bụ ndị na-enweghị ego ndị enweghị ike nwe ego afọ opportunity ikwupụtakwazi maka na ama na agụ dị n'obodo mana even at that o kwesịrị na ya bụ area eghenebi anya anyị na-agazi ka anyị mara ihe a ga-eme wee kwụsị ihe ndị a niile elele afịa ya bụ na azụlụ afịa that vote buying ka anyị kwuo ya etu ndị mmadụ ga-esi wee ghọta ya ọfụma ka anyị bịa bi nọ ụzọ ya bụ afịa elelu maọbụ votu ahụ egolu na nke ndị mmadụ kwụkwalụ n'ụkwụ ya kedu ndị ọ bụ ọlụfa ịfụ na ya bụ dị ihe maka na echerọzi m na otu anyị nọ kịta anụnwa ka Naijiria na ka kwesịrị ịdị na-akọ ụdị akụkọ a na-abịa na ihe electoral process nye etu esi eme nhọpụta n'obodo a dị Naijiria kedu ndị ọ bụ oke n'ọlụ ha maka ka o si na dị ọ bụ na ndị na-enwesị vidiyo anyị fụchara na social media ebe ụfọdụ ji ego na-egosi otu a ha wepụta dia kedu afa kaadị eji atụ vote PVC ewepụta ego na-egosi gị ma ụmụ nwaanyị ha na-aṅụrị na ha lelu votu ha kedu anya kwesịrị ịkadị na-akụ ụdị akụkọ a na ebe na-ekwu okwu elekshọn na Naịjirịa daalụ nne ndị anyị si na mmiri jụrụ awọ ọnụ amazi nke ọ na-ekwu mana mmiri nwekwere na awọ nwee mbala achọsịkwa enwekwere ndizi ndụkwa ya Nigeria nwere problem na mbụ ka mbidogodo ihe melunu tupu atụọ arọpụta nrọpụta na Ekiti n'ife melunu oge na-arọpụta nrọpụta n'ife melunu ka arọpụta emechaa nrọpụta that is before, during and after the election. Before the election tupu eme nrọpụta eji 7 months salary of the workers na Ekiti eji 7 months gratuity people for Ekiti. 87 months pension for people of Ekiti. Now, the incumbent governor are owning all this money, and that money is piling for the election because na enwere dịka iwe wu onye ndu na onye na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị onwe dị iche na onye ndu, that is what a leader na-eche maka, that is ọgbọ na-abịa n'iru a na-akpọ n'oyibo next generation, mana onye na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị na-eche maka otu o si ewu n'ọchịchị. So na onye gọvanọ Ekiti steeti, onye achị Ekiti steeti na-eche eleshi ewu ni enwe mmeri na nrọpụta na-abịanụ, ọ gbasadịrị ya ma ndị eji ụgwọ ọnwa ma ndị eji penshọn ma ndị eji nke. So n'oyibo dugere n'obu eleshi enwe gịnị mmeri na election onye na-anwụzi anwụ ọ gbasararị ya. So onye na-emenu and ndị mmadụ eji ụgwọ achọrọ inwe iwe a na-akpọ echiche maka na ndị ọchịchị na-ebu ụzọ megide obodo enwe agụụ na mkpagbu ka ọ na-aga ịbịazie onwe nyegide afọ n'iru gị, hey iwerie mebi chọrọ ime ọ ga-emelenu. Na ofu onye chịrị Burkina Faso a na-akpọ Thomas Sankara said, o kwuru choose champagne for few and the potable drinking water for all. Make a choice. So Nigeria is no nsogbu du egwu gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị. Now kabazia ka a na-eme na-ekwu okwu dị iche iche tupu eme ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ dịka onye otu m kwuru ebe a enwe nkwa ekwekesịrị ndị mmadụ dị iche iche a ga-eme isi onye ọchịchị na-enwe ebe na-akpọ ikwe nkwa. They are full of promises but not full of purposes. Ask jụọ onye na-achọ ndọrọndọrọ ọchịchị kedu purpose inwelu for the masses, but they can give you promises they have. Onye wiwe dị iche na onye ọchịchị na onye ndu na-enwe purpose mana onye ọchịchị na-enwe promises. Nke ọzọ dịkwa ka ibie wụ na onye ọchịchị na-enwe gịnị what do you call it vision mana ọ dị enwe the mission to accomplish it. Onye dị iche na onye ọchịchị na onye ndu. Okay, now
ka chọzi tụzi ọchịchị ahụ na-emezi nrọpụta ọchịchị ahụ n'ụbọchị Sọnde gara aga efuzi ya na ndị mmadụ bụ ego nọla ere na polling unit na-echezi eche ka abịa ịbịa ịtụọ izuka akwụkwọ enyeghị ego ịhụma na ịtụrụ maka ma na ihe egwu wayo inwe ike echika enyeghị ego tupu iwe je tụọ iwe je tụọla onye ọzọ so ndị mmadụ n'ezie anyị na-ekechiri iwe bikọs onye ọbụla na-eme iwe ya plan elochi eme mma ka o wee nweta iwe ọ chọrọ so bifo ogu na onweghị na-atụ n'ugwu elektorate bifo iji na-atụ ịtụcha pụta izuko na ịtụrụ enwenyeghị ego and nke ka njọ bụ na ndị ite polisi o EFCC o ndị a ebe a na-awọchị ana m na ndị civil defense mere mmadụ arrest ndị na-eke ego EFCC mere mmadụ arrest ndị na-eke ego IG bịasị na onwere dịka na-ekele ego or whatever there's no arrested anybody so ifu na abịalụ ndị kwesịrị ka a na-enwe nchekwa ndị ọgwọlụ echekwa na-ekwuzi nwezie ihe na-akpọ diverse opinion onye si na-eme onye mana emere apụtara akpa ego na-eke na ekwesị m ego a na-ekezi na nya ka mmadụ iji wee nwee ike na-ele conscience and INEC wee kwuo na enwere power enwere ikike iprosecute vote buying mana the electoral act all this is what you call malpractice gerrymandering and electoral what do you call it offenses enwezie or you make electoral law elesieme voting you cause electoral law elesieme agadi for the offenses of the election all have important thing you can make good ka akwụsịgodu ime mpụ na aghụghọ n'ime ndọrọndọrọ ọchịchị mana arapụrụ ibe niile owodo gradin international community na-amụ anyị amụ na akpa ego dọbacha na Ghana must go iwere me na primaries obrek na primary ibe a na-ekwu maka primary ndị party niile wu because of na primary anyị nwere ihe na ihe party ọbụla metere etu ha nke ọdụ and that's why eji ebe na primaries na-ekezi ego dị iche iche pounds dollars egbochi kedu dị iwe wu na iruzo na Abuja na isi mmadụ kodo onye iwu ọsị na ya wu delegate hey a na-etu ya aba delegate a na-agụrụ ndị mmadụ aba because ọ wapụ ego na iwepụtazie ka eshiwoje kebezie ego iweji kebezie ego wụ na ifu na-enwe ego changes na Nigerian destiny na-ego ndị APC kele ọta ji ogbu inye ọchịchị lekere anya ka PDP na-agbazi distant third mana NDP wụ pati ọfụ na-agba second okay wekwekwe ego they didn't say anything because they're ready to what they call challenge that outcome to tell you they're moving from the old order mana because of hunger in Nigeria but 2023 ka na-agwa gị Nigeria ga-echange nya ga-agbanwe that agụ to iwe wee nwee ike chụọ ndụ niile do corrupt so ibe anyị na-ekwu na-awụ ka ebufutere ego kecheche ndị mmadụ ha tụcha election akpọ result mmadụ win ye ka esi ya na-afụcha ibe na-emenu n'ọdụ very very open agba nkịtị na arịbenatin INEC wu onye mma blame so I don't want them to say that na eziokwu egburu mmadụ dịka ekwuru and wafọpụrụ ọbara fine and good ọtago na ibe niile emere mana ndị mmadụ wụrụ maka agụụ gaa against their conscience vote buying ọ dị mma enwe in Nigeria and nke ọzọ ka ibe na-aka ọsọ iwe awụ maka na onye nọrụ n'ọchịchị ibe na-akpọ n'oyibo dynastic succession ịbụrụ ka sị na etinyere onye wu sekretarị ya ka anyị mazị ke n'onye n'ebe a ụtụtụ ọma kedu onye anyị na-anọ Kenechukwu biko okwu si okwu ike ka anyị na-anụ ife ị na-ekwu kedu ebe isi akpọ anyị Anambra State. ọ dị mma Kenechukwu ngwa gaba n'iru anyị na-ege ntị Nwere itinye n'ihe a na-ekwu ma ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị akpụrụ ekwesịrị ịbụ ihe eji ego ịrapụ ndị mmadụ ka ha votu otu dị akaụntụ. ọ dị mma onye ka ị nwee ikwu ọ dị mma anyị nụkwa n'ife ikwu ọ dị mma sị rapụ ndị mmadụ ka votu etu their conscience mana ajụjụ m na-ajụ bụ ọ bụrụ na ibupụta ya bụ ego nye ndị mmadụ ọ bụ na ha ewere ya ọkwa ya enwe vote buying dịka Kenechukwu si wee kwụsị rapụ ndị mmadụ
kedu ka ị ga-esi wee kwụsị Kenya bụ vote buying maka na ama m na onye bulu ngwa afịa wee bịanụ efu onye ya ego gị ya bụ na afịa zụ mana ọ bụ na ifuru onye ego gị ma ọ bụ ifuru onye lesi gị afịa zụrụ nke bụ eziokwu bụ na anyị enwego slogan na Nigeria nke slogan bụ ife afọ agụụ dị n'obodo so agụụ adị n'obodo ọ ga-ewe onye maalụ ọgụ a na-anọ na ọsọ a na-agba ịjụ ịkwụla agụụ ma mee ife dị mma so na ife ọbụbụ otu a ga-esi mekwu ya abụrụ ife ọzọ na-abụrụ ịkọwalụ ibido na-ekwu ya maka na otu ọ dị ndị Naijiria kịta achọrọ ka ụfọdụ many chọrọ ịkwụ ịfụ nni ma jụ nyafụ mee the right thing so na onweghị otu ọzọ anyị nwere ike isi welu sinwu ndị mmadụ anazi n'ego ma anazi n'ego mana agụụ na agụfa so na ihe ọ dịkwalụ bụ ije jide which political party like now it is very clear from observers ama na APC bụ ihe bụ ego na-eke followed by any other political party nwere ike kedu afọ gị na-ebe isi akpọ anyị so I'm a political party na Kenya bego. It is now left for the what? The security agencies to do what? To apprehend whoever na Kenya bego. Obu na emeri otu afọ, ema na ọ ka ga na-abawanye. Mana obu na ejide one political party or the other. Tafa afụfụ kwesịrị na a ga-atafa. Ọkwa agwa bụ na vote buying na because all na akwụsị ya from the head. People must come out to vote. Ịbịa n'ụlọ ụka ọ bụ na afro onye ga-aka ụka onye ọ na-eme gịnị anaba ndị Igbo si na onye bịara iku nwa ọ bụ na nwa ọ bịara iku mee gịnị nwụrụ ọrụ onye afọ anaba ọ bụ na ịbịakwa n'ebe mmadụ ọ bụ na onye chọrọ bịa nọrọ ka o do you go so onye bịara to vote bịa fụ na anara eke ego ịda na to vote ọ na-eme gịnị ọ na naba and the one option than ime gịnị ịtụnya vote. So, kita bụ mgbe ndị our security agencies should sit up. EFCC should work without being biased in favor of nobody. They should not favor anybody. N'onye abụ candidate A, n'onye abụ candidate B. Ha chọ ịlụ ọlụ, ha alụ ọlụ fa. Ana m ege ntị, na-eche ka nnụ ego ebu bịa na primaries, just like my brother established. Ego buje na primaries both in PDP and APC ka mmalụ ife EFCC nwere ike ime in that regards mana up to today onwere ife anyị ma ihe anyị ma na storm the convention but what happened I don't know if you are getting it so ihe na-achịkọwa bụ na until the security agencies it's not even INEC not the duty of INEC but INEC need to give this what's it called this order that these things should stop in any polling unit. And in Agwanye, security agencies in Abia, the agents, non-polling units, are also scouting for their own money. Do you understand? Didn't check why the police, the police now not on a polling unit. Now, on a vote by is already disqualified candidate. It's no bro all INEC. I'm no bro all man na yen ne kubu etwa gesi we me ko dem on zero like I'm ascertain go not a particular political party name on zero disqualify on yes in that political of party. Of course it's good those really disqualified. Man ya ne kuzi oku yabo implementation. Igakwa na electoral act. You will read part of these things. You will see part of these things. But the problem is what? Implementation, because when you talk about critical incidents, this vote buying is one of them. So INEC, in partnership with security agencies, should enforce this law on the candidates of political parties. Odimma. Gawa n'iru kebi si akpọ. Daalụ. Ihe nchọrọ ikwu bụ na onye nke na-ekwu na ndị
na-eweta na ndị ahụ a na-akpa akwa obey orders. Ọkwa na-enye gị order, they obey it automatically. Where we should concentrate is on educating the masses. The masses bụ ndị ekwesịrị ka agwa what to do. And if anyị nwere ndị police, anyị nwere ndị DSS, anyị nwere ndị ihe niile a gbapụcha nọ n'ihe anyị ji bakara na-eme. The right thing is masses ma ndị ba na-ekwu otu gị. That's the reason. Ejikwu ego ka ikenye na-ewe. Nwere vote otu the right person. That's the vote. Now you see the problem we are having. You see the problem we are having. They are giving you money. They are following up the money they gave you. How can you give somebody 5,000 naira? Or just 5,000, you just told her sorry, that is where the corruption, serious impunity. Now, any 5,000 or 7,000 as case may be, you vote and show. So from observers, from the report we are having, the polling unit was mad with exposition of ballot paper. Only told. All secret ballot. So you do your stuff, fold it there. Nobody knows where you voted for. So for you to get this money, you must show. Okay? What I'm saying in essence is this: you must show working before they will give you your 5,000. So the best thing is that let's start from the security, because we've been saying this thing over and over. Even as we are doing here, we are passing message across. It's awareness that is good enough for people to, adjust themselves. Man, I have established it. Ago di nobodo. So the way to handle it is to use enforcement agencies to stop any political party who is sharing money at the polling units. Ama m nọ ihe ịchọ itinye mana ka ngwa njikwa nke a ka iwe adịa n'ihe ịchọ itinye dịka anyị si wee malụ na some groups akpọbago security agencies about this vote by in Ekiti State. Now when mechago election, it declares somebody winner. On we have a game gbasara election. Yes. Before that, when I about pre-election matters and post-election matters. Okay? So both of them are matter of law. Do you understand? So own eje na they can na-ekwu. Iwe onye ọbụla bụ onye ọchịchị ga-ebu so megudu ma ọ chọọ ịnọgide n'ọchịchị. Wu ine egbandu ọ na-achị oru, that is enslaving them. There is hunger. Look at a civil servant, we are on 7 months. A person that is working at gratuity 7 months, pension 7 months. So even if hafuzia ka enwele 1 naira nkịtị, oduba go believe. So all brain can I use subject to ndị agudu ka enwe that particular hunger. Ago ade. Then enwezi ike wezi kuma de ome. Now, if I na-ekwu abụrụ ọzọ na INEC mwelu INEC mwelu electoral guideline and INEC work on guideline, but electoral act is act of parliament on the way they make an electoral act. That electoral act got contain electoral offenses which nke na-ezuko mmadụ nke dubu clearance iwetezi ya ezuko mmadụ kwebe ntulo ka ebe aka mmadụ emezinu option A4 nya chukwu na line onye amalo onye kwu n'azụ ọtagona it's not secret ballot you make open secret ballot or you are using. So which one are we can esozini? So INEC ka afụchebe niile a ha kwesịrị ime gịnị iji nwa cancel that election. Toma. Hello? Kedu afa gị na-ebe isi akpọ anyị? Afọ mbụ Helen Esimọta. Helen, ngwa gaa n'iru. Helen Esimọta. Gaba n'iru Helen. Ana m ekwu maka vote buying. Ana m anụ ihe m na-ekwu maka vote buying. It has been there. Since the mining head over vote, I'm not there to vote. One election, I'm not there to vote. And you know I have to them vote. And one political party, and I got on this headache. Oh no. But even a dimension of it was an equal. Although it's a secret, and a secretly, you know, the area
na-emecha amụwa ndị ntọzi otu n'ọdụ mana ị afụ ha na-erigharịcha ha na-eri ibu nke ikpeazụ atụ ana m aga mmadụ sote m m kere ebe ntọ m na ọ gbasara ya ebe ntọ ọtụ m na-amakwa na a na-eke ego ebe nke ha na-eke ha dị eke na ma anabago na ma atụgo nke m it has been there nwere ndị adịghị ya na-esi ihe gazi kịta bụ na ebe ọ bụ na ọ na-abụga na-eme ọ dị very public onye bụ na the dimension is in prison so ọnwụ anyị erika and ebe a ga-achadide ya bụ ọnụ apụchebe gọvanọ na the higher class a ga-agwaga to the classrooms maka na ị gaa na villages from akụkọ maka nsị na interest na politics nọ ka dị na-ajụ ajụjụ even though na mandrọpụ ị gaa na villages ifu na ụmụ nwaanyị niile na-apụta n'apụsị ahịa apụta etugo otu ahụ na ihe na anya tụcha ọkwụrụ na-eke maka anyị ekeghị ihe ọ ebe ahụ ka anyị ebidogodo wee bidodo kampen ma ya akwụsị ya ma ya akwụsịra anọdụ ebe a na-asụ oyibo nsụ anyị enweghị ike ịkwụsị anyị ọkụla ego ya anyị nwa nọ na mgbagote ebe a enwere ike enye anyị eje mee ihe ọzọ anyị chọrọ ime n'obi anyị mana ndị nọ na ndịda ebe enyi nke ahụ abụ ha mee ka ha ya eme onye ọsọgo ibu nwa gị ga-eme ha ha atụa vootu ọ dị mma daalụ rinne So, dịka ebe na-ekwu dịka I quote Wosoyinka say that it's only in Africa, okay, particularly in Nigeria, ka the thieves ndị ori na-akwado ị na-recruit onwebe organize onwebe back, okay, to steal the future of the youth and the youth are celebrating them. Only in Africa ka ya wee. Ọrụ mmadụ dọkịta na-eme ife a n'Ekiti. Ọrụ gị ka a na-eke mana ndị youth na that ego wole na-eti n'akpa mana ji na-atụ votu ahụ because of na wa mara onye ọbụla enyere 4,000 naira mara amalụ that your worth for a year is 500 naira. In a month is 4 naira 65 kobo. In a day it will 30 to 2 naira 10 kobo. All your portal for somebody who only 2,000 naira will only for 4 years. Now he can go 5,000 every year on aga and name increase. Now he may Ekiti gosila anyị that na year 2023 na ndị a niile amagolu that na we lose go iwe gbasalụ people's interest mana iwe a ji enwetazi ndị mmadụ ego ka eji enweta ndị mmadụ maka emego obodo anyị bụ Nigeria ọwụlụ ebe agụụ na-agụ and na anyị na-ekwu na-agwa ndị youth na ọka mma na anyị maara that na iwe na 2023 ka mkpụta ya eziokwu clearly every 30 years na Nigeria a na-enwe iwe a na-akpọ mgbanwe or tsunami, political tsunami every 30 years in Nigeria. 1963 when Nigeria was first public, Abba Katabila Balewa was prime minister. It's a tsunami. It changed here. 1993, Abiola and King Guber. Hello? Naganiru. Abiola and King Guber. That time, everybody do potali no the way. Open ballot, which is best election adjudged by Humphrey Nwosu. Okay, and that's why then on the Emeya by Bangida is it all a kind of revolution, political revolution came with 1993. Then after 30 years again now, which is 2023, okay, political revolution. And India Magolune left and right, okay, whether PDP or APC, no center catch us that. Otutu ọma kedu afọ gị na visa akpọ from Niger State. ọ dị mma Gochukwu gaba n'iru Biko onye nwere itinye na okwu n'okwu ha nọ n'ọtụtụ ahụ na ihe nwanne nwoke na-ekwu gbasara vote buying. Onye eziokwu vote buying abụgo ihe ụdat na otugo n'ebili eze na Nigeria and ịgwa gị eziokwu onweghị ụzọ ọbụla ga-etinye ya wee kwụsị ya and na-abụghị ihe dị gịnị nwere ike ịdị na-agwa ndị be anyị na-abụ ọ gbaghị uru ịdị na-ekuzi na ọdịghị ma na ọdịghị ma kama ka ị na-agba ndị be anyị ka ha ma enye gị ego nara dị ego tinye na ihe onye chọrọ etinye onye ọbụla wetara gị ego enyere gị menta azụ ọkwa ị na-egebu ihe a na-ekwu ego si ya mara onye anyị bụ n'obi chọrọ ịtụnyere akwụkwọ ịghọtara and ihe nke ọzọkwa ege na anyị nwa nọ na North Ige na Niger State ụgwọ gị eziokwu ụmụnne anyị ndị nọ n'ala Igbo kwesịrị iji inwe ohere ha yi wee
na-eme maka ndị be anyị nọ na North. Maka nna ahụ hụ na na ndị be anyị nọ na North ihe karịrị ndị be anyị nọ n'ala Igbo. So inye ha ihe nkụzi ịmata onye ha ga-akụzi maka onye ha ga-atinyere akwụkwọ maka elekshọn nke na-abịa abịa. Biko chata ọha n'ọnụ. Ọ dị mma rinne ifu ya bụ okwu akpụ n'ọnụ enye gị ego gị n'alụ ya bụ na ndị mmadụ karị eager to collect the money. Onye ka na-achọ nkọwatara gị that na iwe wu isiokwu awụrọ ịnala ego. Don't take, don't give. Ịnana she inyekwune ọyịba chọ ka ime ka iwe nwee ike mee society obodo anyị ka ọ dị mma. Agwụngwa na 2023 ma a na-achọ ime election abụọzi maka pati na anyị kwesịrị ị na-agwa ndị mmadụ ire mee n'Ekiti omegonu mmadụ n'anya na 4 years kabasi elegolo onwebe to be in bondage. Ndụ nakwala ego ụmụ ndị anara ego mana asị na ogbute ọchụtụrụ because nọọ ndụ jenala ego na-etinye onye chọrọ ije baa n'ọchịchị wee nwee ike kọva ihe niile o tufuru wee nwee ike mekwuo obodo ahụ ọtagona anakwuru na mkpa dị iche iche. So ibe anyị na-ekwu ana na ego enyekwe na ego mana 2023 awụọzi otu o kwesịrị ka ọdụ na ndị amago na onwe ezi onye nwere interest ebe ha nọ ama mcheta nwere interest ebe ha nọ were ego ndị APC na-eko n'Ekiti win election neke n'anya ife na-egosi na ife onye so 5,000 ọgọrọ youth na-eme ibe a. This is people are selling their futures. Ọdịnihu ka a na-ele mana amara duto na agụ ụdụ and onye na-eme ibe nwere ọlụ enwere job enyere ihe 5,000 naira ka enyere ihe for salary for the whole 4 years ọ na-alụ ibe today. So mana ọnwụ na anyị malụ dịka m kwuru dịka onye otu m kwuru ebe a ndị ugwuru ndị security compromise party compromise ebere na party ime primary 100 million ka APC na-agba fọm 100 million times 27 iwepụtawu njeri naira 2.7 na ụmụ asaa njeri naira 2.7 that is 2.7 billion ka ekere na primary. Gwazie ama ele na amazị na ego du ndị APC wejezi ebe na primary na video akpa ego atọpọ ya $1 ka evi email Luton na EFCC will tuteless bulldog because these people won't go to compromise. You have to remember display na anokwa. Kama na anokwa. Mana mezi kweshi kime iremie. So na mbishi nishu wo bala akpa eju oni die political revolution in this 2023. Ọ dị mma anyị ka ya na-aga n'iru n'anya bụ nkata anyị na-akpa na studio mana ọ nwee ihe anyị chọ ka anyị wetalụ unu ọ nwere onye ga wee nene wee mee nyocha na ya bụ nhọpụta eme bụ Ugochi Agbala Ehiahurike. Ugochi Agbala Ehiahurike bụ Executive Director Social and Integral Development Center and o je wee nene ya bụ election emelu n'Ekiti State ka ifukene ka ifesi wee gbata wee kwụlụ na nyocha ahụ o melu. Ugo still with Ugochi Agbala Ehiahurike, the Executive Director for Social and Integral Development Center and the Southeast Coordinator for Nigerian Civil Society Situation Room. Yeah, actually we were in Ekiti pre on and also post electoral process with Ekiti state election June 18th, and we observed a lot of things such as during the pre and post during election we observed that at least 76% of the BVAT machine worked efficiently well for Ekiti state election, but also we observed areas where in Ado Ekiti, Gongom Ekiti, in Ekiti local government area, we observed few areas where the BVATs wasn't scanning, wasn't also capturing. They were just snapping pictures, before they could vote. In areas also where we observed some areas in that same Ado Ekiti, where we observed more than 4,000 voters with only one BVAT machine. For us, it's a worrisome situation. We need INEC also in such areas. They should deploy more than one BVAT machine so that it can decongest the queue. People won't cluster and impose themselves on INEC ad hoc staff. In some polling units, we observed where we have more than 2,000 registered voters with only one BVAT machine. For us, it's worrisome. INEC should
as a matter of urgency, ensure they curb out such areas, debunk it, reduce the number. At least 999, it's good for people to key in coming. We observed a lot of crowd clustering at the INEC ad hoc staff, imposing threats and disorganization for them. This we observe in areas such as Ado Ekiti, Gong. Inside the Ado Ekiti local government, you observe these things. Then the rate of vote buying, the rate of vote buying is on the increase. You saw where EFCC also arrested some vote buyers. Politicians are beginning to know that the power is in the hands of the citizens. But instead of them doing massive voter education and sensitization, they are saving much money on vote buying. So we observe in some ya fugo ka o si wee gbata akwụrụ na ya bụ nyocha Ugochi agalaba ihe ahụrụ ike jelu wee nyocha n'Ekiti steeti. Okwu gasị ife mele ebe a kalịsịa ọ na-akpọkukwa ndị INEC n'ife gbasara ya bụ BVAS machine na ndị mmadụ ka nkụ mana ọ bụrụ sọsọ ofu machine ka ebute. Ihe a bụ election emere n'ofu steeti. Kezi ka anyị ga-esi wee conduct 2023 anyị mabụ general election. Kedikwana ka ga-esi wee kwụ onye ukwu wala maka na ọ bụ na that BVAS nwebe problem eziokwu na akawa na nwere problem mana ọ na ofu to like mmadụ 100 kekwanụ ka ga-esi wee mie ndị mmadụ bịa tụọ vote ha anaba. I think this report elugo na desk of Independent National Electoral Commission. Ọ nọ ka ihe na-eme na registration now. Mgbe afọ na enwego surge, they now had to deploy more machine, especially in Anambra, and that was Ihebia Kotelo, reduce the number na the INEC headquarters in Oka. And I now suggest because INEC amago no if men Ekiti State. So now again where I want audio to an Ekiti State. Maze ihegeme na general election. Hage jigodu registration and meketa. Well malo na again where oga the surge for next year I did too much, so I give you dokita plan about that now each polling unit will have like 2-3 BVAS so that it will be faster, and not only BVAS 2-3 ndị ga-eme we aga data two mmadụ tokwa at the same time onye na-eme so that we have ka onwe ike ga ọsịsọ. So how maka ha ga-esi wee mee the technical department of Independent National Electoral Commission should also look at it. Hello, Kedafa Ginebisi Akwai. Good morning. Chief George, Dr. Victor McLeary. Odimma George Garnier. Okay. Now, the problem Nigeria well, the politics, the INEC. In the INEC, vote buying, who put them now? The level reaction in the INEC. In fact, when I could provide, and they have the over the Nigeria. You find out, no, Odimma ngwadalu rinne aya anugo ifi hulu maka na
ofu okwu a ka anyị ka kpụ n'ọnụ ebe anyị nwa na-asị no INEC ka ya na-ata ụta niile na ya da atado ma ndị security agent so no INEC kwesị ọ bụ na mmadụ emefie fa ata ọnya afụfụ ka ndị ọzọ wee si ebe a wee mụlụ ọ dị mma mgbe ị na-ekwu okwu tutu anyị wee pik ya bụ kọl ị na-ekwu okwu otu ndị mmadụ sọjụ enwe kịta anụnwa na registration now onwe some people I was opportune to be in the midst of some people na-eme discussion ụfọdụ na-asị na etu esi wee na-afụkwanụ ndị mmadụ na ọkasị ndị ntolobịa je na-ewetasị a register for PVC na ụfọdụ abụọkwanụ nọ ka fa wee wele ya wee tụọ election nọ ka fa nwee the bargaining power ọ ya bụ ụbọchị ya lụọ ka esi wee kenyekwa ha ego achechara m ihe ahụ bụ eziokwu ịma na anyị nwa n'akụkụ na ngalaba anyị Kazem Young Community Initiative we engage these young people and trust me these people want to take their country back to themselves. Onye ọbụla ike agwụgwọ onye ọbụla. And ndị na-eji ha now, ilu anya a na-eme anya na Ibaria Anambra State University is mandatory. Now all of them, everybody, I like no ebe afọ. Welu nọ na hall, a big hall, ebe a na-eme registration. So yes, o nwere ike nwe atom of truth dị n'ife fa na-ekwu. Ọ bụrụ ihe dịka 10% of what is happening now na Nigeria. My brother Kugia, and when it was I guess nweta ya godemma na abroad this process aneme political revolution. And the revolution is not by fighting, it's not by okpukpaka, it's not by ego, it's not by people are tired. They want to take back this country by the power of that PVC. So on anonyo ọbụna ọkụ n'obi. Anyị ga-ama na ụdị ife emenuro. Ọta ka emere election. So na yes, o nwere ike bụrụ na ụfọdụ ndị were ya bọsị afọ ha were ya nala ego. Mana ka m gwa gị little percentage of ndị nwere such mind. They are little, they are minor. Mana ndị na-ewe ya kịta ife ga-eme na just ilezi anya na Ekiti, anya na Ekiti election, a full queue. If 2,000 persons can queue in a polling unit, that shows you that people are waking up. Forget about the money now. People are waking up. People are taking responsibility of the political processes. They want to be part of it. Yabuness also political class. They take life decision. So people are waking up. There is serious awakening of political consciousness in the people. Ọ dị mma ụzọ anyị na-achata ebe na onwe onye kpọọ n'akara n'ekwentị anyị nwaanyị ọ na-akọwa maka ndị nọ n'ime obodo dịgasị iche iche most of them agara akwụkwọ nwere ihe ama na hapụta asị ha n'ebe ha ya ebinye aka bụ etu and when you convince na ha onwezi ihe ọzọ ị na-ekwu a na-anụ anyị wee na-ekwu otu ga-esi wee bulu nya bụ ozi wee buda n'ime obodo dị iche iche kedu ndị ọ bụ okenọlụ dịlụ mụ na gị kedu ndị okenọlụ dịlụ gọọmenti ka onwe ndị kwesị ibulu nya bụ ozi ọma wee buda wee kọwalụfa ulu na mkpa ọ dị ịfụ na mmadụ pụtasị gị na ya enye gị ego ka i wee golo nne ị ga-elita na ọkwa ilisie nne anya ka ị ga-eligide for the next 4 years mana ọ bụ na isi na iyara eli na iyara agụ nwa gụbai ka itinye onye ga-abịa ka ọ chịta mma kedu ka a ga-esi wee zigasị anya ya bụ ozi ọfụma eziokwu na anyị na-eme ya bụ ife mgbasa ozi ebe a kịta anyị nọ mana ụfọdụ n'ebe fa nọ fe nwere ọdụ ife onyonyo ha eji wee nene ụfọdụ ndị negoro ha ghọtara ife na-ekwu nọ nke abịa gwafa agwa na ntị kedu ndị ọ bụ oke n'ọlụ ha ma ndị ụka ndị isi obodo ka ọ bụ ndị dịka otu amụ na gị nọ anyị fụkwa onwe ka anyị si wee lute ha nso anyị agwa ha ya bụ ozi ọma nke izizi bụ na INEC akwụsịgodo disenfranchise people ego na mapụ out ego mapụ out for INEC for all every time an election, both general election or state election, you have to sort of enormous. So they're not utilizing this money. E.g. will make good diseases. Make good on appetite choice to vote or tour. You look at that when I queue. Only put another one beavers mentioned to cover about 2,000 persons. Why? And the government knows even open I can make an advanced current and family polling unit to us if they tour election. And I do something to do. Exercise your franchise. Then coming to Ibata, Kama Keshi accusing the money. Umunema Yanele, Glinos and I, Imobodo, Amarana Kandi Amara Cake.
ka oge eme ka ha mata na-eweta ego nyebe nkachi ya nne m were na ego ilu gị were wala azụ na afịa wekachi enu nke wofie ọsị m nwa m arize gị ka ebe mebiri ike n'aka mebe ibe na oche tinye aka maka wa maazị ndị a bụ ndị na-agwụgolo okenye na-agbadazi agbada so ndị torobịa ma onye gadị yọng na-ewere ihe jee nwaanyị ka o tinyere gị aka maka ebe nyere ya ego nwaanyị ahụ na-enyere gị aka ịta ahụfụ ọnwụ na 70 years ka ị na-ejesi ya binye aka ebe ọ nọ ka ọ nọ 20 years you can go by God's willing. Good when come young, good 35 years, have a long way to go. So iwogoliye mortgage you are sufferness. That is number one. So you to good Nigeria the 200 million, but you to 60% of this particular population. All you to call good ntolobia ije kwụsị iso na lego mata n'obodo kebe nwanyị enwere mal nkoso dị ka ibi ewu na ndị isi obodo ma PG ma igwe ndị mmibe na ga na-enwe na-akpọ ambara na-emezikwa ya na-akpọ town hall meeting orientation kpọta ndị mmadụ a na-enweziri na akịta ebe na-akpọ n'obodo enwe PG ụmụ nwoke nwee PG ụmụ nwaanyị na women leaders ụmụ nwaanyị awụzi women leaders na-achị obodo bazi into politics so that is ụmụnne nwaanyị bewe akpazi ego mana ọ bụrụ na ọ ga-ama akpọ that meeting a na-akpọ ya ọgbọ ụmụ nwaanyị n'obodo ọbụla onye ewu onye isi akụzielu ndị ọzọ na-ekwe na anya eweta ego nye gị ewone ebe na ụlọ ụka ọ bụrụ onye pụta na ụlọ ụka sị na ya wụ pastor whatever na-eprichi gị prosperity to next year ị ga-agba this motor nne m ị ga-enwe nke they don't want to preach them how society will be better. This is the teachings of Jesus Christ. Is ọ na-akụzi mmadụ because all society do better then you will be safe. Nwaanyị anyị na-enye ego ya je vote obi aka 70 years woman o jesi kpata onugbu n'azụ ụlọ atọrọ ya as kidnapping because the government adro way to protect the citizens. You danger her life by putting to vote where she's not supposed to vote, so thereby creating atmosphere of insecurity because somebody nabatanu jegogolu abataguru ochagude ọchịchị akpị ya ikwu ndụ ime ka enwee security and stability in the place adria priority kama ochagude onwe because ha ji 10 convoys loaded with the police and the army na-aga. So ọ ka mma ka ndị isi obodo ndị ụka kwụsị preach prosperity ndị youth na-eji aghọgbu nne na nna ba tinye aka ebe dị otu ọsa ya isi sagharịa ya isi si ya na ọkwa mmekọ ọbụ na ọ bụ pati youth leader na village na ward o jesa nne na nna ya isi si ya nna mara n'ime nke eme onye bụ ego bajeti ya akwụkwọ you are getting your future for suffering ga-adụ multiple times. Ọ dị mma. So enwere ọlụ dị ọlụ mmadụ ndị ma mụ na gụnwa anyị kwesịrị inwe this orientation to the people. Ọ dị mma dịka anyị na-achịkọtazi nọ nso ịmana ife anyị na-eneje kenele anya bụ ya bụ general election enwe n'arọ 2023 maka anyị esigo na ihe amelụ n'Ekiti wee malụ ụfọdụ ihe nwee ike ime na ya bụ election na ọ bụ na agbachibidoro ya bụ kezi ka a ga-esi wee mie ka emetịa mma kedu oke n'ọlụ dịle gọọmenti kedu oke n'ọlụ dịle INEC then anyị nwa bụkwanụ the electorate. Anyị fụ na okwu akpụ n'ọnụ vote buying o shift to go from rigging banye vote buying. So the best way now is a rig election is through vote buying. Inye m ego ntụọlụ gị ifugia. So na to the INEC ha gba mbọ banye n'ife a na-akpọ stakeholders meeting with all the stakeholders in the electoral process, which security agencies sonia ka afọ na atala afụfụ brozi carrot approach brozi sensitization is part of what we are doing mana I need to enforce it. onye jide sita anya afụfụ. This offense is good enough to disqualify a candidate na any election eme. So INEC should sit up and handle it properly. Nke ọzọ bụzi anyị nwa dịka anyị na-eme na radio otu a. On the part of Catch Them Young Community Initiative, we've started sensitization over time. This PVC sensitization anyị ebidoghị ya na-agagharị na-agwa ndị mmadụ mkpa ọ dị ije weta PVC. Nke ọzọ bụrụzia na ndị niile ndị all the young people ji PVC fa ọ bụrụ for decoration. Onye ọbụla ga-apụta ụbọchị afọ megịnị tụọ election tụọla onye ọma na ọnya nwa ga-eme gịnị
ga-agbanwe obodo anyị nye anyị ife anyị chọrọ because we are tired of so many things. Na nchịkọta ụnụ afụgo na vote buying bụ ya nwa bụ something na is a canker one eating us deep mana anyị amarọ mana kịta anyị na-afụ nọ ihe ọ bụ biko anara dị na anara maka ịnalụ ị ga-akwụ ụgwọ ihe ị na-arụ. Ọ dị mma, daalụ rinne, daalụ nọ nso n'ịbịa sonyela anyị n'ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a. Daalụkwazịa comrade Ụzọ Ekemeze n'ịbịa nọnyela anyị n'ụtụtụ a. Daalụ ndị anyị na-ekwekwa nọ Osun steeti election na-abịa, take a clue from this. Thank you. Ọ dị mma, ebe a ka anyị na-eweta n'isi njedebe na ya bụ ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a. Daalụ nọ rinne, unu anụgo ka ya bụ mmiri si wee zoo ma wee gbachaa. Biko na oji akwa ọma akwa awarụ ya mala onwe ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee mee ka obodo anyị Naijiria wee dị mma wee na-aga ya n'iru. Ebe a ka anyị na-adọbili afa mbụ Chidimma Ọranwa. Echi bụ ụbọchị ọzọ, ka emesịa.